So as usual, we'll begin with one story. Okay, நேத்து நம்ம Tale of Two Cities பார்த்தோம். So today I have one more story. So ஸ்டோரியும் in betweenல கொஞ்சம் include பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் 15 minutes earlier classes வச்சிருக்கு. சரியா? So try to attend, try to be on time. Okay. So in today's class we're going to discuss about the story Saturday. Okay, so Saturday it is a work written by McEwan. McEwan was a living author. Okay, he was born in 1948. So his work Saturday was published in the year 2005. Okay, so 2005 Saturday, author McEwan. Now coming to the story. இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நாள் தான் செட்டிங். கதை வந்து சாட்டர்டே ஆரம்பிக்கும், சாட்டர்டே அதே நாள் முடிஞ்சிடும். ஒரே ஒரு நாள்ல ஒரு ஃபேமிலியில நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த சாட்டர்டே. இட் வில் பி லிட்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ பாருங்க, செட்டிங் இஸ் சென்ட்ரல் லண்டன், பிட்ஸ்ரோவியா. சரியா? சென்ட்ரல் லண்டன், பிட்ஸ்ரோவியா. ஒன் டைம் தே ஆஸ்க் தி ப்ரோட்டகனிஸ்ட், ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு which play அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தோம். ஸோ ஆத்தர் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு ப்ரோட்டகனிஸ்டோட ஜாப் எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணிட்டு whose work, what is the name of the work, who is the author அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தோம். Right? So this work Saturday was published by Jonathan Cape. Okay, so இந்த செட்டிங்கோட பேக்ட்ராப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈராக்குக்கு எதிரா வார் தொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சரியா? சோ அந்த வார் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டேல ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? சோ தட் இஸ் அ செட்டிங். அதான் பாருங்க, ப்ரொடெஸ்ட் பண்ற டேட் தான் 15 February 2003. சரியா? சோ இந்த டேல மக்கள் எல்லாருமே ஈராக்குக்கு எதிரா வார் எடுக்க போறாங்க. சோ அந்த வார் வேண்டாம், ஆன்டி வார் ப்ரொடெஸ்ட். சரியா? தட் இஸ் த மெயின் செட்டிங் ஆஃப் த ஸ்டோரி. சோ இப்ப பாருங்க, திஸ் இஸ் Ian's 9th work. சரியா? 9th work. The protagonist name is Henry Perron. He was a neurosurgeon. சரியா? He was a neurosurgeon. This is what they asked. Protagonist, 48-year-old neurosurgeon. In the character, in the story la appear avanga அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன். So the character name is Henry Perron. The work is Saturday. So how that particular day was ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலா இருந்திருக்கும் அந்த ஹென்ரி பெரோனோட லைஃப்ல. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட், அது அவனோட லைஃப் வந்து ஒரு மாதிரி நார்மலான ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு ட்ராக்ல போயிட்டு இருந்திருக்கும். அந்த ஒன் பர்டிகுலர் டேல the track was completely distracted. What happened? We'll see that. So பாருங்க, first I'll introduce the main characters. So Henry Perron, he was the protagonist. Henry Perronoட wife Rosalind, minor character. சரியா? சும்மா just she'll sit, she'll appears, that's it. And we have his children Daisy and Theo. Daisy வந்து daughter, Theo வந்து son, Henry Perronoட son. So இந்த கதையில அப்பியர் ஆகக்கூடிய வில்லன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரியா? Baxter, his name is Baxter. And then கதை ஆரம்பிக்கும் போது as I told you, ஆன்டி வார் ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த சமயத்துல ஒரு பிளேன் கிராஷ் ஆயிருக்கும். சரியா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஹென்ரி பெரோனுக்கு நியூஸ் மூலமா டெலிகாஸ்ட் ஆயிருக்கும். தெரிஞ்சுப்பா ஒரு பிளேன் கிராஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஹி ஸ்டார்டட் டு திங்க், எதனால பிளேன் கிராஷ் ஆயிருக்கும்? ஒருவேளை டெரரிசமோட வேலையா இருக்குமா, அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் ஆக்சிடென்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஸ்டார்டட் டு திங்க். சரியா? மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஹி தாட் ஆஃப் டெரரிசம். இட் இஸ் அ டெரரிஸ்ட் அட்டாக். So அந்த நியூஸை பத்தி அப்டேட் ஆகிறதுக்காக he just watched the news continuously. After then he started to think, right? He supposed to play a game. Usually ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேமை போய் விளையாடுற பழக்கம் யாருக்கு இருக்கு? ஹென்ரி பெரோனுக்கு இருக்கு. So he started to go for that, go to attempt that squash game. என்ன கேம் விளையாடுவான் அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்பாங்க. சரியா? So game name you should know. So squash game kaha he is just going in a road. He is driving his car, and at the time and the car mela இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இடிச்சிடுறாங்க. So Henry Perron he come out and he started to converse with the opponent. யார் வந்து அவன் வண்டி இடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கும் ஹென்ரி பெரோனுக்கும் பெரிய வாக்குவாதம் வருது. So அந்த கார் வண்டியை இடிச்ச ஆள் தான் யாரு? Baxter. சரியா? Baxter. And then அவன் கூட ஒரு 2 சப்போர்ட்டர் இருப்பாங்க. சரியா? அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
all these three people were very aggressive, particularly Baxter. So Baxter oda Henry Perrow argue பண்ணிட்டு இருக்கும்போது Henry Perrow comes to know that Baxter is suffering from Huntington's disease, some neuro disorder. சரியா? அது வந்து Henry Perrow பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிட்டான் அந்த கான்வர்சேஷன் மூலமாவே, because we know that Henry Perrow was a neurosurgeon. So he comes to know that this Baxter is suffering from Huntington's disease. So ஒரு வழியா பேசி முடிச்சிட்டு ஆள் என்ன பண்ணிட்டான், ஸ்குவாஷ் கேம் போய் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு he come back to his home. So வீட்ல நார்மலா the day they were planning for a beautiful dinner with his wife, with his daughter, who is recently returned from Paris. சரியா? யாரு? Daisy. She was recently returned from Paris. So எல்லாருமே ஃபேமிலியா உட்காந்து they are planning for a dinner. At the time again வீட தொடச்சிட்டு கதவை உடச்சிட்டு உள்ள ஒரு கும்பல் வருது. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா Baxter and his supporter. கம்ப்ளீட்டா எல்லாரையுமே ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி உட்கார வைக்கிறாங்க. சரியா? ஏன் வந்தான், எதுக்கு வந்தான்? He was a mob. ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஈராக்கு எதிரா ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So many, obviously there will be mobs who participated in that protest. So அதுல ஒரு ஆள் தான் இந்த Baxter. He was a mob. So he just jumped into the house and he started to attack Henry Perrow, and he started to control these ladies. Theo, அப்புறம் ஃபேமிலியில ஒரு அங்கிள் இருப்பார், எல்லாரையுமே ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு he started to ask questions as he suffered from some neuro disorder, right? எதனால அந்த questions கேக்குறோம், அதுக்கு என்ன ரிப்ளை சொல்றாங்க, he is not listening to that, but he is still asking so many questions. At the time he asked Daisy, சரியா, அதாவது ஹென்ரி பெரோனோட டாட்டர் டெய்ஸி முன்னாடி உட்கார வச்சு he make her to stand naked. சரியா? நேக்கடா நிக்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம he என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா just recite a poetry அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ரீசன் என்ன அப்படின்னா டெய்ஸி வந்து she wrote a poetry collection. She is supposed to publish that poetry collection. So போயம்லாம் எழுதுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் எனக்கு ரிசைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றான் Baxter யார்கிட்ட, டெய்ஸி கிட்ட. So she was actually pregnant. அதை வந்து நேக்கடா நிக்க வைக்கும் போது every people they come to know that Daisy was actually pregnant. She was not married. So that is revealing. So now Daisy started to recite a poem. Okay, and the poem கேட்டதுக்கு அப்புறம் there was a huge difference in the facial reaction of Baxter. அப்படி என்ன போயம் ரிசைட் பண்ணிருப்பா அப்படின்னா டோவர் பீச். Who wrote Dover Beach? Matthew Arnold. Yeah, correct. As you said, Matthew Arnold தான் டோவர் பீச் எழுதியிருப்பார் இல்லையா? ஆனா நம்ம டெய்ஸி என்ன பண்ணிடுறா, அவ ஓனா எழுதின போயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்யூ அர்னால்டோட போமை அவர் எழுதிடுறா. சரியா? சோ அந்த போமை கேட்ட அந்த ஆள் என்ன பண்ணிடுறான், சிம்பிளி சிட்டிங் அட் த டைம், he was very violent. போயமை ரிசைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே ஆள் என்ன பண்ணிடுறான், he was completely silent, he was completely mute. So this is the right time அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த பாக்ஸ்டரும் தியோ, சரியா, ரெண்டு பேருமே வந்து அவனை கம்ப்ளீட்டா அவனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அவனை கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. கண்ட்ரோல் மட்டும் பண்ணது இல்லாம அவனை வந்து ஜஸ்ட் தே ஆர் புஷிங் டவுன். ஸோ அவன் கரெக்டா பிளாட்டுக்கு வெளியில நிக்கிறதுனால தள்ளினதும் என்ன பண்ணிடும், கீழே விழுந்துருவான். ஸோ ஹி ஹேட் அ ஹெட் இன்ஜுரி. சரியா? ஸோ பாக்ஸ்டரை தள்ளினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி பெரோவ் அண்ட் தியோ, பிகாஸ் தே வாண்ட் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் மாப்ஸ். சரியா? ஸோ அக்ரெசிவான மத்த ஆட்களையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸ்டர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, பிடிச்சி தள்ளி விட்டுடுறாங்க. ஸோ ஹி ஹேட் அ ஹெட் இன்ஜுரி. ஸோ அந்த ஹெட் இன்ஜுரியுமே யாரு வந்து சரி பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி பெரோவ், as he was a neurosurgeon. So the play ends at Saturday. சரியா? ஆரம்பிக்கிறதும் சாட்டர்டே, எண்ட் ஆகுறதும் சாட்டர்டே. சாட்டர்டே பாருங்க என்ன டைமிங்ல முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சண்டே. சாட்டர்டே ஆரம்பிக்கிறது கதை, சண்டே மார்னிங் 5 AM வந்து ஸ்டோரி முடியுது. சரியா? ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஒன் பர்டிகுலர் டே இஸ் ஹேப்பனிங். So பாருங்க, takes place on Saturday, the 15th February 2003, the day of the demonstration against the 2003 invasion of Iraq. So there was an original backdrop behind the story. Okay? Yeah. So that's it. So these are all the few characters. Okay, now I give few updations in this years and all that. We know Saturday is by Ian McEwan. So Ian McEwan wrote a very important work called Atonement. Okay, make a note.
Atonement. Atonement by Ian McEwan. So the backdrop for atonement is Second World War. Okay, Second World War is a setting. And this book, Atonement, was shortlisted for Booker Prize, but it didn't receive, but it shortlisted for Booker Prize. Remember that. Okay, then there is a work called Saturday Night and Sunday Morning. This is another work. Saturday in Varadhanala, I'm just giving you a deviation. Saturday is by Ian McEwan. Saturday Night and Sunday Morning is a work by Alan Sillitoe, British author. Alan Sillitoe. I repeat, Saturday Night and Sunday Morning. Saturday Night and Sunday Morning. It is a novel. It was published in 1951. Okay, 1951 la Saturday Night and Sunday Morning was published by Alan Sillitoe, who was a British author. Clear? Should I repeat anything? Clear, ma'am. Please answer. Okay. So now there is a poem called Saturday. Okay, Ian McEwan work pathom Saturday na. There is a poem called Saturday by Charles. His name is some Zimbabwean writer. Just a minute, I have written. Charles Mungoshi. Mungoshi. Charles Mungoshi. He was a Zimbabwean writer. He is from Rhodesia. Okay, Zimbabwe writer. He is from Rhodesia actually. Mungoshi. You know, one famous Nobel laureate, woman Nobel laureate is from Rhodesia. Can you guess? She's the oldest recipient of Nobel Prize. Correct. Doris Lessing. Remember that? Doris Lessing is from Rhodesia. Nalla nyabagam vechkonga authors la irundhu ungalku endha country writers alla kepam. That's why I'm mentioning you are Scottish, you are Irish, you are England, British indha madri solren. So please make a note. Okay? So Charles Mungoshi is Zimbabwean writer. He is from Rhodesia. Similarly, Doris Lessing, who was a Nobel laureate, she is also from Rhodesia, Zimbabwean writer. So Doris Lessing patti solnona, she is the oldest recipient of Nobel Prize. She won Nobel Prize in the year 2007. Clear? These are all deviations. I'm giving you some other outline. Now, Charles Mungoshi, as I told you, he wrote a poem Saturday. He wrote a work called Waiting for the Rain. He's a famous short story and also short story writer and a poet. Okay. So his book is Waiting for the Rain. Waiting for the Rain. It is a novel by Charles Mungoshi. So who wrote Waiting for Godard? Samuel Beckett. Yeah, Samuel Beckett. So I'll just directly I'll tell the work and author. It's a deviation. Just make a note. Waiting for the Rain solradhanala I'm adding some other waitings. Okay. So Waiting for Godard by Samuel Beckett. Waiting for Barbarians by J.M. Coetzee. Should I write? J.M. Coetzee. He wrote Waiting for Barbarians. Waiting for Lefty. Waiting for Lefty is by Clifford Odets. Can you please put it in chat box? Yeah, working. Clifford Odets. D-E-T. Clifford Odets. Shreya, I repeat, Waiting for
The Rain is by Charles Mangoshi. Waiting for Barbarians is a novel by J.M. Coetzee. Waiting for Lefty is a play by Clifford Odets. Okay. Now, Waiting for Mahatma. Can you tell me the author? Yeah, Argent Fire. Okay. So these are all the deviations. So இப்படி படிச்சாதான் நம்ம நிறைய நாவல்ஸ் ஆத்தர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். Okay, so you should know such things. இன்னும் நிறைய வெயிட்டிங் இருக்கு. அப்டேட் பண்ணும்போது students will update. Okay. So far we have seen 4 waiting, I guess. Okay. Now, importance of the year 2005. Who won Nobel Prize in 2005? Harold Pinter. Yeah, very good. Harold Pinter. I repeat, 2005 Saturday novel was published. 2005 Harold Pinter received Nobel Prize. Tell me which work was published in 1948, the same year Ian McEwan was born. Naraidro homework la kuduthachu. You should answer correctly. I didn't give homework. Okay. Who won Nobel Prize in 1949? Sorry, 48. Yeah. T.S. Eliot. Clear. So, I repeat one more time. 2005 Saturday publication. Similar year, Harold Pinter received Nobel Prize. 1948, Ian McEwan was born. Same year, T.S. Eliot won the Nobel Prize. Nobel laureate, Nobel Prize years, you should memorize. Everything you should memorize. Shall I erase? Okay, so if you have any doubt, you can ask me. So far, shall I make a student to ask you questions? Can anyone ask questions, please? Yes, ma'am. Yeah, Priya. Saturday novel எந்த year publish ஆயிருக்கும்? 2005. Okay, 2005. And 2005ல யார் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க? Harold Pinter. Okay, Harold Pinter. 2007ல Doris Lessing. Yes, Doris Lessing. Okay, அவங்க எங்க இருந்து வந்திருப்பாங்க? Rhodesia. ஓகே, இன்னொரு ஆத்தர் ரொடீஷியால இருந்து வந்திருப்பாங்கல்ல, அவங்க யாரு? Charles Mangoshi.